Lovely. Oh yes, we are celebrating Women's Month according to you mphulaphula, according to you mntu ongumama apho ekhaya. Masigawuliswa rhuqa because wow, umfundisi funeka sikhaleze sithi 1 2 ele sawungena communication namhlanje. Andifuna sibe nomnye umnyengezo ngomnye ngoba ixesha uyayazi mos siye sixoxe isinto siyidiscusse. Ipoint eyi-1 because ufuna uqiniseka uba uyifumene. Mandithathe ke lithuba ndamkele umfundisi ukhona ulapha. Tata, good morning. Mandikusondeza apha embukweni, mandikusondeza ndingakudephi. Yes ndiva kakuhle ke ngoku. Good morning. Good morning sis Lhoza nabaphulaphuli nababukeli. Siyabulela ngale mini ingayi, ndiyazi uba ifuna ubanda noba ifuna uba shushu. Temperatures are dropping around the city. Ngo-August. Yes, But ke August xa umlenze oqala uyaphuma ebusika. okay. Wasikangeni kwasento wasahlobo. Sajongene spring. Okay, ndikuvile. So we are saying bye bye Winter. Kancinci. Slowly but surely. Hayi ke tata masibulele kakhulu uba ulenze ixesha loba uba lapha nathi uLwesihlanu naLwesihlanu. Awuyazi wena indlela owenza ngayo ke umahluko. Bakho abantu abathi hey jonga silungisa uhlala phana isiphethe. Ndiqonda ndiyachazeka. I-feedback is overwhelming. I'm very I'm happy kakhulu. Tata nabo baphulaphuli umcimbi we-communication. Yes. Ungumcimbi othanda uba nzima, umcimbi othanda ubhityisa abantu. Abantu abafuna uthetha and ukuthetha athi umntu siyathetha. Umntu umyeni athi ndiyathetha nenkosikazi, nkosikazi ndiyathetha nomyeni. Xa ufuna uqonda uba into yoba ndithetha ngantoni, hayi siyathetha bendimyalezelela ngokuba makabuye nebisi, bendimyalezelela ngokuba ipapa yabantwana iinapkeni ziyaphela, bendimyalezelela uba umbane ebhodini. Sisho uba yincoko leyo ibifanele uba sihamba njani. Mhlawumbi masize the importance of i-communication kwi-relationship. Mhlawumbi before we even get to the importance, kufuneka sidilishane ne-myths associated with i-communication. Ndiyakuva. One of the myths associated with i-communication yinto abantu abadla ngokuthi emtshatweni wethu andisostate Okay. uthetha kakhulu You? okanye mna ndithetha kakhulu yena kasostate. Okay. Now in other words, omnye lona is graced with an ability to express himself or herself through many words. Okay. Omnye is able to express himself or herself with few words. I-psychologists ke zithi ke there's an extrovert, there's an introvert. Sure. Now, I say that notwithstanding the fact that we may not be able to express one and the same thing in many words or in few words. Okay. But it does not mean we are bad communicators. Okay. So in other words, i-communication masingayixhomekekisi one number of words. All right. Okay. So not at all. So masingayixhomekekisi number of words. Okay. So ndifuna simuve kwi-premise ethi we are communicators. Yes, we are all communicators. Yes, Akuzuthiwa yho ndithathe unkosikazi othethayo ungumsasazi makusoloko kugembeza yena. Yes. Okay. But where we are lacking at is with respect to the art. Okay. The art of communication. The art of communication. All right. Now, that is important. The art it's all about your ability. In an art, there is creativity. Sure. You know. Number two, in an art, there are intentions.
Okay. There's a human behavior. Mm-hmm. In an art, there is a vision. You envisage the outcome. Okay. Yeah, what? Sunshi, ndifuna sihambe nazo kakuhle. The art of communication. Yes. Into esingayicwabiyo yi-art. The art. We lack The creativity. Yes, I'm saying when you talk of an art in whatever form, Sure. art involves one, creativity. Noba ungayo le nto yomdongwe, noba i-art, Yes. noba ngumculo, xa artist, Yeah. creative. Yeah. Yeah. So in an art, there is creativity. Okay. But also in an art, there is human action. All right. You are involved, you know. But also in an art, there is a vision. You visualize. Okay. You know, you have got a mental picture. Okay. You see, but also in an art, there is an intended outcome. All right. This is what I want to see at the Brilliant. end. Okay. Noma uyacula uba ne-picture ye-audience, usayicompose igoma, ube ne-picture yoba xa kulapho bazoma ngeenyawo, xa kulapho bazawulala ngezisu, Okay. xa kulapho bazawuthini. Sure. Unayo. So ndithi ke let's use the word art as a very key important word Yes. engasinceda kulo mcimbi Yes. where communication. Sure. Hence I am saying that's where the problem lies. It is with respect to the art. Sure. Now let's look at communication. Okay. Now there are three things involved. That's like a communication. Number one, there is a communicator, the source of the message. Yes. There is a recipient of the message. Okay. There is the message. So a common denominator is the message. Yes. Now that is important. Now, xa sithethe ke ngoku nge-communication, ithetha ukuthi loo nto, the artistic dimension ye-communication, ikulo who is the source, because nguye i-composer, nguye i-source of the message. Yes. So now, why is that important? It's because uyabona sisi Lhoza, abantu uske xa ethetha kuye athi ndifuna ukukhupha eli gaqa. Ndifuna ukhupha ingobhonxa, ndinento elapha ngaphakathi esifubeni. Now, that is not communication. Xa ufuna ukhupha le nto ubuyibhotlishile. Yeah, ikhuphele phaya ecaleni loo nto. Kaloku ingalo mntu le nto. No, the key thing is with communication, you know what, there is this message, which is the subject. Now one, the subject matter must have an intended purpose. Okay. Why do I raise this matter? Sure. Do I raise this matter for information? Do I raise this matter for feedback, discussion? Okay. Now, do I raise this matter as a form of recommending? Okay. Now, the how part, the intention, Okay. must The be why. clear in the manner in which you raise a matter. Okay. Sukuthi umzekelo sibuye esingcwabeni for an example. Sihambe kusasa isingcwabo satsala late. Uthi andidinwe Okay. andilambe. Nizawuzibonela Yo. ukuba
nizawutya ntoni because bendisemngcwabeni mna ndidiniwe. Kodwa nindibale. Ewe kaloku. Sihamba sobabini apha emotweni. Now, ininzi lento ithethileyo. Andilambe andidinwe nipheke nindibale nawuzibonela kodwa nindiphakele. Mali sihamba soyi-2. Okay. Sihamba soyi-2 ezekhaya. Okay. Besiye esingcwabeni. Sobabini. Now, isingcwabo siphume late. Okay. Surely sidinwe soyi-2 because andihambanga a shorter distance Kunam. kunawe Okay. to the same funeral. Yes. Yes. So sidinwe sobabini. Asityanga kwesasingcwabo. Because ityhilile abantu abaninzi. Saqonda basifuna ukudrive ebusuku ixesha elinye. So surely it's common sense. Nilabile. Yes. Uyaqonda? Now, surely apha eyona nto apha endiyicingela into yoba ingeba uthi masibe necebo lokutya. Okay. Uyabona? But awutsho. Now, I'm not sure noba uyakhalaza. Noba ngaba ucela kum into yoba mandicinge. Okay. Into yoba sitye ntoni. Instead of saying, myeni wam, nkosikazi wam, kuba sidiniwe, sizofika kulate endlini, singasukwazi kupheka. Ndicebisa mna into yoba sidlule ngento yokutya. Noba kusendaweni ethile, kodwa loo nto nawe oyithandayo. Okay. What is your view? Yo. Athi yena unyanisile. Mna ndibawela ukutya kwecebe. Athi ke masidlule endaweni ethile ngoba sizawula. Athi omnye mna ndinangxaki noba singathenga ibheka. Athi omnye masidlule endaweni ethile. Okay. Uyaqonda uba ngoku the message has been simplified. Nkosi yam. It has been simplified. The artistic. Yabona in crafting The this message. Sure. I must not complain when it is not necessary. I must not complain on the obvious. Yeah. If we walk up a tree, we walk up a tree. We traveled a long distance. Nobabini. We did not eat. It is a fact. Both of us have experienced the same. Sure. But what is it? Because bekungangcwatywa napha akubona ukhalazi noba Ungcwatyiwe. bagcinile abantu. I was not buried. And bekungangcwabi wena. I was not even presiding over that funeral. Sure. I'm not responsible for that distance. So yonke lento iyandiprovoke. Yonke lento. Yo, akunzima kwa communication. So ngamanye amazwi ngoku undithwalisa amatyala engengawo awam and andingoyesu. Hayi, awuzukwazi. Uye owathwala amatyala Izo. angengawo awakhe. Uyabona? So don't burden me. Tell me what Into lento you ifunayo. need to do Qha. given these realities. Yayihleka wona nje because nyani I'm sure ukhona nomphulaphula ekhaya othi thiza sithethe ibe ninzi ba yu andinwe mani andilambe andithe awuvakana uyakhalaza uyatoyitoya okanye kwenzeka ntoni okanye okusalayo ndifuna especially thina as females we sithetha in parables we are good in Even in males. Andihoywanga apha ekhaya. awutyiwa nakulomsi Akutyiwa kulomsi andihlonitshwa ekhaya andaziwa uba ndingutata walapha ekhaya. Now you are still figurative. yes What is it? ingxaki What iphi is it exactly? Because nobody has said you are no longer the husband. Nobody has said your masculinity is under a threat. sure You are a man. You are a husband. You are a head Yes. of the house. You are a father to your children.
nobody has taken away Laa all nto of kuwe. those titles zakho. Now, but when you Uda- express indoba, you're Andibonakali. undermined. Andibonakali You kule are ndlu. overlooked. But tell us, in what aspects, in what ways, so that we can respond. Sure. Now, sizawuthula noxa sikuvile. Ewe ngoba Because asiqiniseke. no, because jonga sisilosi, uthetha ngathi, awuthethi nathi. All right. Now that's the second point. Yeah. Lendo ethi, what is the purpose? Okokuqala, how you craft the message. Okay. Number two, the purpose. Okay. You know, now xa usithi I am undermined. Do you want a feedback? Okay. Surely, if you want a feedback, ayizufumaneka xa umessage yakho icrafte ngolwa hlobo. Endaweni yoba utsho intoba, one, kwenzeka oku noku noku, therefore you are undermined. Sure. Okanye you are undermined ngolu hlobo. Uyaqonda? Now, be very explicit so that there could be feedback. Sure. Ngoku siyakuva uthetha Uthetha ngathi kodwa uthethi nathi. awuthethi Nathi. now sizawuthula thina. Yes. Uphinde Uthi uqhubeleke uthi andiphendula. awuphendula. Xa ndithetha kule ndlu akho mntu uphendulayo. Sixakiwe ukuba ngaba sithi mandenze omnye umzekelo. Sihleli nje masilapha estudio sohlulwe idesika. Yes, Dad. Uyaqonda? But wena xa uthetha okanye xa ndithetha ndithethele intoba ndibe ngathi ndithetha nomesa. Okay. Now ndiyayiva imessage le content intoba ngeba uthetha nam Ewe man. kodwa ndixakwa yivolume. Okay. Lo mculo udlalela Okanye udlalela ummelwane. uvisa umeza okanye ithini. Now ndizawukhe ndithi apply my mind. Because ndinento ethi uba ngaba uthetha nam nevolume le Noko. bekumele intoba ibekuba ndikwazi ukuva. Yes, Now yes. ndibe nento ethi uthetha ngam kumeza. Ummelwane ngoba uba uthetha nawe ulapha ngapha ngisehlulwe idesika ifanele ba noko i-level ye-volume. Yes. Ndiyakuva. So now the tone becomes a factor Sure. in the art of communication. Now the third aspect with art of communication is the understanding of the ability of your spouse to receive a message. Okay. How does my spouse receive A message. what I intend him or her to receive? Okay. Ngamanye amazwi awufumane umyalezo ngokwale ndlela Yes, bendiyikhupha ngayo le message. ebendikufa ngayo. Okay. Angaphendula enye into. Le nto ndiyithethayo ingamenzi abuye umva Okay. athi nayizolo uyaziva. Yhu thiza ifana nalani bawathi ngenye imini. Nantsolo. Yo. Ithetha ndisambhuda. Okay. Because le nto yanamhlanje iminisha into sesidlule kuyo. Uva kwintetho yam yangoku intetho zayizolo. So it means I am yet
not in a position to package my message such that my spouse does not hear me ngendlebe like ezayizolo elinye yesterday when I am raising something new today. yo So how do I do that? sure How can I make sure that my today's voice is not misconstrued with yesterday's voice? Now, that is critical when communication. So uyayibona uba kufuneka ndikhe ndiyibambe imessage. yeah Ndijonge into yoba I know what I want to relay, sure but let me spend time understanding into yoba is he or she in a position to get what I would want to convey. Is he the type ekwaziyo ukufumana imiyalezo ngokolu hlobo? Let me make an example. Uyayiqonda into yoba umlingane wakho, which is common kubantu abangotata, umlingane uba umuntu ongutata akakhawulezi ukuyikhupha imali. Xa usithi ngicela imali asinakutya, impendulo yokuqala ayikho. Isizathu soba athi yena ayikho akathethi ukuthi ayikho, okay it's because awukathethi. okay yo Number one, chaza into yoba ngaba hey into ethile nento ethile nento ethile nento ethile apha siphelile okay nombane, and ndicinga uba we need 2,000 okay for uba sizithenge zikwi-special so that zisigcine till the end of the yeah month. yes Now that is important. Now, and we need 2,000. Now, myeni wam ulikhona icebo. Now you are very clear. okay uba le mali uyifunayo uzayithini uzayisebenzisa entweni izasincedisa njani apha ekhaya iyimalini Yes. yo Now andule yena athi hey nkosikazi andinayo kodwa ndicela sisebenzise i-credit card. Ikhona 1,000 enye uzayifumana kwi-credit card. Now it is because the message is
ngoba sibe careless. Okay, imaketa masi ikhona into endivayo nami feedback apha ezindlebeni. Yes. Ndinako ukungavakali ncam nam andikho sure Now you are coming okay. Yeah, Yes. ikhona into Right, engathi ncam nalapha bathi andivakali tututu injani ngoba phulaphuli Hayi ingathi uyavakala. ingathi ndiyavakala no Yes. sound Lhoza, no sound. Okay. Batsho I think uzawufuneka ngoba apha kum edeskini amaqhosha are right. Yes. Mhlawumbi let's quickly play Yes. a song and then ndibone uba now it's either I need to niyandiva ngoku okay. Yes. Usibuyile okay hey Yes. besendiqonda uba kwafuneka sikhawuleze sithi ngoma ndireboothe yonke into because apha edeskini yam ndi-right. Alright. Tata uthi let's influence, let's persuade. Mandingathi ndicela imali, mandithi imali A B C and D kuza kuthi. There must be a reasoning. Sure. There must be an amount. Don't complain. Okay. Yeah, into yoba siyalamba. Asinamali. Kaloku No. Now, still, ndiyakuva uyathetha but andithi yabona hayi man asinamali. sinamali yo hayi kunzima No. Xa usenza loo nto ndizawuthula because Suthula. No, sengisho uthetha ngam. Uthetha wedwa but uthetha ngam. Naxa uthetha ngam Yo kunzima. ndikhona kodwa uthetha wedwa. Uvuke izinto zakho. And I should not waste my time. Ndihambe ndisabela. Ukuba uyathatha enegama lam phakathi ingangqalanga kum. I must wait. That's why umvumvulo esithi athi kanye uthini andikugethi uthini. And once athi uthini udiniwe. Because remember sis Lhoza, xa uthetha ngomntu sure ungathethi naye one akukho eye contact. Because uthetha ngaye not naye. Nkosi yeah. There is no eye contact. Okwesibini akukho sense kule nto ndiyithethayo. Mhluza awubikho because isense kaloku iza xa undijongile nam ndikujongile. Okay. Akukho respect number 3. Because uthetha ngam awuthethi nam. Yeah. Masenze umzekelo. There is akukho nhlonipho xa uhleba ngomntu. Ukuhleba ngomntu ukuthetha ngomntu ungathethi naye. Yes. So emtshatweni ke kukhona ukuhlebana okuthile. Okay. Of maswa sihlebana ngokusilapha endlini. Because there's no eye contact, there's no sense, there's no respect. There's no respect. The subject is about me, but not directed to me. Nkosi yami. Yey. Akunzima. So you are gossiping about me in my presence. That's the only difference. You are gossiping about me yet in my presence. Okay. So ngamanye amazwi utsibe ilitye likaphungela ngoba noma umuntu uhleba ngaye ngekho. Man. Xa ethi gqi uthule. Thula. Unesibindi wena. Ndikuhleba ukhona. Undihlebe ndikhona. Nkosi Now and that's why ke ngokumve umuntu esithi ndicela nje ukundiphendula. What do you mean? Uthini? Uthini? Yindlela yokuthetha nam ngayo leyo. Awunambeko. Umve omnye esithi khawuthathe i-toothbrush
uyohlamba amazinyo because uthethe into ezilumeza yeba. So that's why the subject it's not just communication, it is the art. This is the art of communication. Where we lose it big time, Yeah. is around The art of communication. The way, the method, the system we follow. That's why even as a Bible, it be quick to hear, but be slow to speak. You know, so be in other words, take time with yourself. What is it that I want to say? Okay. How can I best say it? Okay. Ithini capacity of the recipient to understand, to take me at what I am saying. Okay. Angafundi angafuna omnye umyalezo Okay, bendingawuthethi mna lo. enduthethayo. Okay. Ithini lo. Yeah. So there must be decency in the way we engage. Sure. Akufunekanga uthi uyadlakazela okwafika kulo mtshato ungcono ugoduke ungcono uthini njalo njalo. Nam ke ngempambano yam Uphenduke. masihambe ngoba ndiza kusa kwa Edgar masambe nkosikazi ngena apha kuba ndiqhele izinto uba uzithenga kwa Edgar ngena thenga thetha yonke into thatha yonke into ndilapha thatha andifuni Uhamba usithi mna uhlamba isitya ngam uthi uyadlakazela. Ewe ndikukhathalela thenga ugqibile uyaba na already ngoku nawe awusekho kwakulo moya wokuthenga kaloku yonakele ayenzeki kakuhle. And noba sowuphuma pha e-fitting room awukwazi nokubuza umyeni wakho injani teti uzawuthi yena ndithethenga uyayifuna ithathe mungajonga ehlakazela. ya uyayifuna ithathe uyabona. So ufumanise uba ugcwalise iwardrobe but indlela ezize ngayo ayikonwabisi. Sure. Now ngendlela othethe ngayo xa ufuna enye into unnecessary ifuna imali uzawuba kwi-question ethi ucinga uba ndiyithathaphi. Yo thiza wa andithi ugcwalise itroli. You so iseyimiphumelela last weekend uba ubuthengelwe That's correct. xa kuphinde kukho into ephela endlini usithi iphelile ityuwa kuthi ndizayithatha phi andithi kaloku uyogcwalisa impahla kwa Edgar but bendiye nawe kwa Edgar nguba uthe mandithenge ndiye nawe ngenxa yoba othethe ngayo yokudlakazela kwakho. So in other words andikusanga kwa Edgar kuba ndifuna ukusa kuba ndiphendula ndikuse kwa Edgar to silence you. So that ungaphinde uyenze lana and nizohamba nawe ngomgca for many years. Uba ngokuya after a month sahlawula ityala lakwa Edgar kaloku ugcwalise itroli bakuncome abantu bawunxibe kakuhle uzobuza kum ndithi mna wena uthini kaloku bithethe nguwe laa nto. So because now mna ndisekwintlungu yoba ndiyakudlakazelisa kweli monti udlakadlaka. correct. Kanti it should have been a question of saying hey yena nkosikazi yam ndiyazibona iimpahla zindiphelele ndagqibela kudala ke ndithenge bendicela ke sibonisane into yoba singenza kanjani. Atombi hayi that's fine ucinga uba imalini at least noba i-5,000 10,000 whatever njalo njalo or else sithenge nge-account esisibane sibhatala. Now that's it. You must be specific. Sure. Give options. We can pay cash
singaya on credit. Okay. We are got Okay. specific. Specific. Now, even the ballpark figure be specific. Ezokwazi ukuthi xa ufuna impahla ye-15,000 singakwazi ukulinda 3 months Sure. because ingabe ikhona le mali sendicinga ke into yoba noko xa sizothenga imali Impahla engaka. asinoye ekhaya because mhlawumbi singafumana impahla eninzi Sure. ngale budget Eyo, this is asinoye eDurban okay. asinoye eRhawutini ndidla ngokuva abantu bebenento ezinhle Kenilworth. Khona ifactory. efactory zibe ezaa zinto zinjalo njalo. Sure. Na ufumanisa into yoba ngoku sizo-end apha sisithi hayi kuba sisithi masiye eKapa sizothenga efactory masibophe ibhanti siseve kakhulu siseske nabantwana siseske nentontona masikhangele ii-flights njalo njalo hayi mandisevise imoto sidrayive so that umthwalo xa sibuyayo singasokoli and Sure. move kwi-factory A to B masihambe ngemoto. Uyabona uba ngoku the way you express yourself ipangele into yoba not only ifumane i-approval but also nefamily iyabenefita from your wisdom Sure. in conveying the Message. message. Yay. Yabo? Now ufumanisa uba jonga ngosisi Lhoza asinazi relatives eKapa already I'm going to work out noba masibhukishe uyaqonda masiyaqonda siphumile ngoku Isesiya just outing. because Ndibeke kakuhle. okwakudlakazela kwakho uye awakubeka ngendlela Yobaba ingene. edlakazelayo. Ukudlakazela kwam andikubekanga ngendlela edlakazelayo. Yes. Washeka wena mntu ndibhekisa kuyo uziva udlakazela. That's correct. Ngoba udlakazelisa mna. That's correct. Ndikuvile. So, ukubeke kakuhle kwa-end apha ngoku sine-trip kwabenefita nam kwabenefita nabantwana Okay. kwakwiholide uyabona sazilungiselela le trip because you see Sis Lhoza kufuneka ndibe nento endiyikhayo Okay. kuhlobo othetha ngalo. Sure. Mandikhe into ethi unembeko lo mntu kumvuma unembeko umyeni wam Yeah. uhlobo athetha ngalo uyandifundisa uyanditshalenja Sure. inembeko inkosikazi yam remember le nto imbeko ikwindlela owenza ngayo Is yeah. athi inembeko ndiyothulela umnqwazi uhlobo elichule ngayo kangangoba mna ndakhetha uba ngoku ndiyindoda phaya ekhaya imicimbi mayitsherishwe Sure. ngoba Unobuchule. nkosikazi uyayazi into yoba wena into xa zithethwe nguwe zivakala msinya mna uyandazi into yoba ndilithintitha and ikhawuleza ndibe nomsili and bayageza aba bantu and ke mna uyandazi uba ndifuna ugezela ngoba mna ndithi ndithetha nje endibajongile uba Uzawuphuma phi lona? Ewe. kanti wena ulichule lokuthetha undenza nam ndibe proud uba yo you are more than just a wife to me just a husband to me. You are a spokesperson. You are a true ambassador for this family. Yeah. Ngendlela imicimbi uyabona uba ngoku uzo-end apha unikezwa igunya Yeah. Yokuchophela imicimbi. because irrespect promotes you. Irrespect promotes you, but a lack of respect demotes you.
So I must get that sense of respect upper with communication. So I'm saying, therefore, learn to understand intoba intetho ivakala kanjani kumlingane wakho. Okay. And okwesibini ibe clear intoba is it for information? Do you want a response? Or what is recommendation? It? What type of feedback are you expecting from your spouse? Now, thirdly, which is again very important, don't overlook his status sakhe. Okay. Somlingane wakho. Ndithetha nobani. Whom am I talking to? Yeah. No, regardless of the subject matter. Okay. Lo mcimbi endiwuphetheyo. Bani lo ndithetha naye? Masithi sisiloza. Ngumcimbi we-picture yomyeni wakho. Okay. Elele nentokazi. Okay. Bafotene. Lo ndawo bebekuyo. Wayifumana. Sure. Wafumana siba ayinguwe lo. Ayindim lona. Ipicture yomyeni wam. Yeah, kodwa elele nomntu. Yeah. Kodwa xa ndijonga le picture ayinguwe. ayindim lo. Futhi uhlale wayijongisisa. Uqinisekisa uba ndiphazami na. Awuphazami na. Wafumana siba akukho kwam Yo. ayindim lo. Uyabona? Now the more you look at this picture, provoke, challenge. Now, on a subject, now, Okay. so the subject Okay. is about this picture. Ifoto. Yes. Now, okokuqala hlala nawe phansi. Mna mntu ngekho fotweni. Yes. What do you want to raise Okay. about this picture? Uzawubuza into yoba ndimnalo. As if awuzibona uba inguba okanye ngubani lo and uzayithi xa kuthiwe ngubani ndizayithini loo nto. Uzawubhuda hlala phola nakumfanekiso. Nansi picture and ndim lusefotweni kodwa yena umyeni ngowam. Umyeni lo ngowakho. Okay. Okanye inkosikazi. Inkosikazi le yakho. Kodwa inguwe lo mfo. Ayinguwe. Now, phola. Okay. Hlala nawe phansi. What is it about this matter that I want to bring for the attention of my spouse? Okay. Do I seek clarity? Do I want accountability? Do I perhaps want to express my dismay? Okay. Over what I am yes. seeing? Now, what is it that I want to put across Sure. about Le photo. this? It's a phone-in. Yeah. Ndiyithathile mna ndazifowadela. Yes. Okay, ndayijonga. Yes. Ndafumana uba ayingoloza lo. Yes. Ukule bhedi nalo bhuti andiwazi nala mashiti. Now, yes. Now, do you want to seek clarity? Do you want accountability? Now, do you want to establish why this behavior? What is it? What is it? Sure. Andikambuzi. But we can't tell the intended outcome. Yes, you are working on the intended outcome. What do I Want to raise to put across? Sure. For what reason? Okay, ndizawufumana ntoni
Yes. So le nto uthi masiphole because i-reaction yokuqala into yoba hayi bo ngubani lo ube nomsindo masikathi umntu ngunosipho uqonde ayike ngoku Oh, mamela ke sisiloza. Uba awuhlalanga nawe phansi. uzawubhuda Uzawuthi ngubani lo? Ndingekaphenduli. ndigalela omnye umbuzo Uze nomnye imbuzo. Vele ndibona uba mandikuyeke ke ngoku. Uyibuze yonke. Lemibuzo ngoba ndiyakubona uba Nditshaza intambo. Utshaza intambo. Uyaqonda? Utshaza intambo. akunzima Now, by the time you get to the last question, you have forgotten the first first question. one. And number two, by the time you get to the last question, sendiyifumene indawo yokubambelela. sure Ooh. Sendiyifumene isebe lokuphuma. ewe Apha, emsindweni wam ngoba uphose namagama ewe apha noko ebengenawuphola challenger yes ubuni bam. Uyabona ushiye nongalaziyo. Now you have amplified, inkosi enofefe you have decorated this message. Wathi wafaka uyabona xa usiya pha koma-weekly C ukhona itolofu yakhona lithengiswa apha ebusingasendleleni. ewe ndiyibona Uyayibona? yes Ufake nento ezinameva. itolofiya Itolofiya. Ndiqonda uba ngoku ndihlatywa yitolofiya. yeah Andihlatywa yi-picture. and andizuyiphendula ipicture masesendinamathela apha kulaa meva azileyo asizuyixoxa leyo And mhlawumbi ndibone uba ayingomava etolofiya ngawomngala. yho Ndihlatywa ngamava omnga. Now njengoba ndihlatywa ngamava omnga, now the first spontaneous response is to defend me. ewe because uyahlaselwa so Yes. mandikhawuleze ndithi Natural is self-defense. sure Once I see that I am at risk, ndiyahlaselwa and immediately remember, Enzima. in a difficult situation, i-defense is a qala ku-self ewe before marriage. ewe And it's when you are raising this because it is a breach of marriage conduct. sure But the way endireyisa ngayo oyireyise ngayo ibangele into yoba ndibone my life at risk. Now I am defending myself on a matter that you have raised in defense of marriage. Now keep this in mind. Now, things are beginning to fall apart here. yeah Because ngoku mna ndikhusela isiqu sakho awukhuseleli wamtshato bendimbangelam ndikhusela mtshato. Now uyaqonda we are not together in so far as the subject matter is concerned. yeah Now whenever you raise something about marriage, I raise something about myself. yeah akunzima Yeah. yes Now- yes now yes yes Now, uyayibona uba ke ngoku into yoba your intentions were not wrong with respect to the ifoto matter. Yes. etafuleni umcimbi lusetafuleni nangu But the execution, how you have raised the matter, that's where you have lost it. okay
and ndanika ke ngoku ndenza ngendlela endibuze ngayo because khange ndibe nayo i-art, khange ndibe nayo i-creativity or bethethe ngayo earlier on, khange ndiyivisualize the outcome endiyifunayo, khange ndizenze zonke ezaa zinto, ndibuzile qha xa kongumsindo, yabona. And ngoku imessage yam andayikrafta kakuhle. I'm trying to reflect, ndisendenzela nabaphulaphula abangenemva, khange ndiyikrafte kakuhle imessage, as a result itone endibuze ngayo yenza into yobana siphume emxholweni wefoto and sixoxe ngoku ngendlela uba okay uthanda ngolo hlobo nam ngoku. No, that's how you address me ngoku. Yonke kumkiwe. And ke ngoku nam ngomsindo ndiyashawutisa ngandithetha nommelwane, itone yam, ivolume yam, yonke nje into. Mamela Mrs. Lhoza, whilst I am protecting myself, when you think that I'm running away from the subject matter. Sure. Now, then back with tension. Now, uyibone ke ngokule matter isiwa emakhaya kubazali. Now, law we picture raise indlela onthetha ngayo bakakwazi uthetha lo mfazi. Now, abazali bathi hayi andikwazi ngayihlelwa phula hayi le nto yini khange uyithethe kakuhle u-end up uluza nguworongo. Now le issue ye-picture izawunyamalala iluse i-attention i-focus ibe sebukrwadeni balo mfazi ndamthathayo kwi-lack of respect yakho. Now uve kubekho amagama ngokuba khawugoduka yakhona noba ngaba ngoba ufuna abaphulaphuli le picture ekamama if utata ufike xa kusithiwa kodwa ke yindlela yokuthetha na nenkosikazi lena nguwe luyimoshileyo yeyi nguwe luyimashi and si-end up ngoku sixolelana ngendlela ekuthethwe ngayo simkile efotweni. uveke i-couples isithi ndiyazithanda i-couples fesithi hayi let's start afresh Nkosenofefe. let's give it a try. Now then you end up bearing issues abefanele ba sizibe because abefanele ba mhlambi ke sixoxa ba yenziwa intoni le ndlela yokuziphatha ilolu hlobo le behavior mhlawumbi. No, first, Mrs. Lhoza, there must be clarity. So I'm ndibuza giving the tips now. sure Now there must be clarity. When there is something, even if it's a message, remember, by the way the message reads, ikwenza uthi come to a conclusion, yes but give your conclusion a benefit of doubt. okay Now, why? So that your spouse is also on the same page like yours. Now, that's why, therefore, I say, first and foremost, seek clarity. okay so mhlawumbi Now, I have come across this message. yes And it's a conversation between you and lo mntu this uthetha naye. message. Sure. Share with me what is happening, Okay. because the content suggests otherwise. Kufuneka Ne choice of words. Yeah. Umisa ingqondo uzambhuda. yes. Uzambhuda Yes. xa ufuna umbhuda zola thethe nesiqu sakho kuqala. Sukuthi bayathandana. Don't put words.
Sukumsha. Yo. Sukumsha. Ithi, the nature of the message Suggests that otherwise. because uyantyhola Yes. uthi ndinomntu Yes. onobufuna ndibe nomntu Yes. utsho nge-serious face phofu Athi ngcono ndibe nomntu. uyanthuma mos Nditholele into endiyaziyo. Yho, that gender. So, now I'm saying, seek clarity. Second step, make him or her account. yeah Menze abe answerable. Look, don't be in trouble yeah because of the troubles of your spouse. Don't be in trouble. Number one, don't be in trouble. sure man When don't be part of yenkathazo what he or azenazo she is part of. sure Number two, don't allow yourself to be troubled by the troubles that your spouse is troubled with. mandingabi inxalenye yenkathazo zakhe azizisayo Yes. ngenxa mandingabi inxalenye yenkatha kuphele kukhathazeka mna Yes. zezinkathazo andiphathela zona mandizame ukuzidistance apha ezinkathazweni okwam is to seek clarity Yeah. ndizama uunderstanda le nkathazo afuna usiphathela yona ukuba inoba mhlawumbi iziswa yintoni yintoni so ama-seek clarity and Number two. accountability Hold him accountable. Sukuthi kunje. Mayibe nguye. othi hayi le ncoko uyibonileyo le foto Sukuthi ingaba ndikonelisi. ya couple zayithanda loo nto uba No. yintoni endingakwenzeli yona No. akho nto endingayenziyo Kangatsho. utheni Uyabona? akho nto endingayenziyo for wena So don't account for what you have not done. You are going to condemn yourself. You are going to destroy yourself. Akho nto uyenzileyo. sure It does not mean you are not perfect. But when it comes to what is on the table, yeah the picture is for your spouse with somebody else. So you are not part. andikhupha kulaa foto mna Noba ngaba mna bendikhe ndayiphatha ezinye ifoto but Clearly. Yo. Kule andikho. Yes. Ewe ndandikhona kwezinye. But So not le. so mandingafakwa kule nto and mandingazifaki because Yes. ngale ndlela ibeka ngayo ndim mna mntu ungekho fotweni Yes. ozifakayo kule foto isirculatileyo mhlawumbi kwi-social networks okwam yade yazofika kum okwam kukubuza nje kukusika clarity Yes. and mandingabi inxalenye ndibe because ndizawuend apha ndicinga uba there's something wrong with me Yes. ndihambe ndisithi andikonelisi andithentheni apha endlini ndiyakuhlambela ndiyakuphekela okanye Uzoba rongo. Buburongo bomntu orongo. naye azowuthi kaloku ndenziswa nguwe uba ngaba ubungathi ijike yonke le nto Jomas is lost. There is something that is common ngokungathi idaliwe. Ndikumoshile. Uyaqonda isimoshi ndim okay wena usosimoshi. okay Na ngubani omele uba adane Ngum- phakathi kwesimoshi nomosho nomoshwa. ngumoshi kaloku umntu Yes. makadane But what is happening emitshatweni? kudana lona kaloku ahle nonkathi for the sake of this marriage ufike sitsho xa igqibezela for the sake of this marriage Impilo le. yiyo Because akufunekanga uzonzakalisa ngempazamo yomnye umntu yomlingane wakho. okay Ngoba you are going to lose power and authority to hold him accountable. yo Yeah.
You're going to lose. Remember, Yena is down by default. When you are still standing, Sure. Remain Standing. so that you can hold him Accountable. ade akwazi ukuthi hey umyeni wami nkosikazi ayingumuntu wokoniwa iyaphola lapho ikhona hey andimazi lo muntu iyaphola xa ndithetha ndiqonda bathixo Mamisa ingqondo apha. ijongile ipholile ayinanyembezi indijongile What's emotions? khonami umvundo esencokola abanye athi madoda sobe ndiphinde mna phande ngcuncutheka ndodwa ipholile Uhlele embuzweni qha. upholile umyeni wami futhi uyandiyeka andiyeke ndizibone mna ngoba uyandibona katsho yena uba ndiyakubona uyaxola ndizibone uba thi ndiyaziva ngoba uyandibona uba ndiyaxola ndithi hayi sorry bendizama ukuthi eneneni Basethetha inyani man. uyazi uba ubethe inyaniso xa beqala wathi inyaniso yile Ngokusephi? ngokwale phakathi because uhleli kwi-position Yeah. of authority Yeah. kwi-position of influence Sure. abuye athi bona nje bengingathetha inyani ukuthetha inyani ke ngoku ndicela ukuthetha inyani ke ngoku uyaqwa and uphole such that sisilot ukwazi noba Suncama man. uthi intoni le Yeah. Hlala. athi ngexesha ethule ube uqonda oba uyivile ithixwa ke evile nje qhubeleka Nento ubuzenza. qhubeleka nobomi na futhi sukungalali Okay. ngomuntu ebengalalanga ulale yena Kulale nangoku wena ulalanga ngenxa yefoto ongekhoyo kuyo wena. awukho sefotweni mama xakeke yena emini athi ba ibhaqiwe na foto ndibekhelese babathi suncuncutheka awukho fotweni yena wena Mayibe nguye. adandama ndidelete noma ndithini thi kwi-saving andikwazi nokuyideleta baxoxe phaya bazawuthini xa ebuya emsebenzini akakwazi uzobuya neliphi awufike komu normal uthi baby Eke. I hope awulibalanga Eke. I need clarity Kule foto. kula foto Ha. cha uzawuthi ihephi kanene hephi umnike kuphela ku laptop usave somewhere because Akayidilile uthi le. ayijonge izoba ngathi akabona uthatha izipekeke asaba ngathi akayiboni athi ndiyabona uba ndim lo but andimazi lo muntu suba nomsindo ubuthi hayi sudlala ngamaphemeni uthi myeke uzoda at least okokuqala selezibona yena Yes. sezibona yena now mnika ithuba bangubani lo you are seeking awukayi ku-why because why makes him to be accountable. Yes. Don't confuse a clarity seeking question with accountability. Yeah. Seek clarity, hold each other Accountable. That's number 2. Because lastly, you said, then you will begin to assess the damage. Yeah. You cannot assess the damage ngoba ubona nje umhlalo awazi noma was it a protected sex or what. Seninzi into engapha ya. Are they children, whatever. But that should be the third step. It damage
assessment. Yeah. Seek clarity. Hold your spouse accountable. Makacho, why this? Then assessment. You do it damage assessment. Okay, analysis. It could be health, it could be financial, it could be thereafter remedial work. Sure. Remedial work. Then it comes number 4. Yes. And irremedial action should be such that a mistake of this nature never repeats itself. Yeah. Uyabona apho awungeni ndawo because awukho position. Ndikho fotweni mina. Susifaka and right. And akho ndirongo nam futhi. Suyisa kwabanye abantu. Into yabantu ababili wena ungowesithathu. Ewe. Mayiphelele apha kuni nobathathu. Suyokhangela omnye umuntu othatha indawo yakho ngokwazi efotweni. Yes. Thetha nalowa wam lo nezigqibo naye andingeni indawo kulo sisi okanye kulo and bhuti. that is important, sis Lhoza. Yeah. Because end up thina uleka lo sisi. Ewe. Investigate okanye lo bhuti. You are wasting your time. You are not married. Awunadili Nalamntu wesithathu ukula foto yomyeni wami yomntu wami. Nomlingane wakho. Cha. Get clarity. Hold him Accountable. Damage analysis. Remedial work. Upholile. Manduke ke tatu ne appointment ngo9:30. Yes. Andiqondi ba ukhona ongevanga and ndiyayithanda sihlile sizapha ebantwini. Yes. Senza imizakelo le umuntu aqonda ba yu ndingamthini umuntu afuna ndiyamshwabanisa waphula imoto wakutshisa izindlu iwashing. It means nawe ngokuligeza Wandisa umonakalo. Wandisa i-financial cost. Kwinto engena financial cost. Futhi mandikuye kuhambe. Mandikuye kuhambe. Yes. Besisazama unpack the art of communication. Asikayi kwi-importance of communication. Bendithetheleni ba ke inabile, it is very broad. But ndicinga ba as points siqhubele kakuhle wena muntu ubuyibambe phakathi khawuqale pheqaleni understand into bana nje by nature iart ithini na then sayizisa kwi-communication as to eziziphi izinto and how ibalekile ba uyibuza njani. Yes. Yabona ndithi yuhamba nilambile hayi ziyandadlala kasela yohamba kabawo hayo hayi andinalakhi Ayina art. ewe ayina art ufuna ube nendlela ba ubona nje ndicinga ba kuthe kwathi ubona njani umuntu wami. Yes. Ungayenzi nje bufuna uva yakhe opinion and uzawufinish into bani igalelo lakhe likhule libalekile and It must not be left open-ended. sure. It must not be left open, regardless of the nature of the sensitivity Yeah. of the subject matter. Sithetha nge-communication. Imnandi lento ithethisayo. Sure. Ingekho Ingekho mnandi makubekho iart online intoba masibe nobuchule okuthetha. bokuthetha ngayo. Yeah. Natso nje Sithetha makubekho ubuchule and lastly that uzohamba mhlawumbe omnye umuntu khange ayibambe la ndithi do not overlook i-status salo muntu uthetha nayo. Yes. Lo muntu is still my husband, lo muntu is No. still my wife. Yes. After le ngxabano yale photo Yes. there's a marriage. Yes. Esizawuphila after this ento so whatever I say kuye mandingamothuli isidima sakhe sobuyeni kum. In other words, which is very important, never allow a mistake to determine the fate of your Yes. marriage. Never allow a mistake To to determine determine. the fate of your marriage. Yeah. Qabile tata. Cela uhambe ku next appointment yakho. Very, very important. There is life
after le ngxabano yale photo, every mistake, after every mistake there's a life. we can still make it. Ewe kukho umtshato. And izinto ezilungileyo after a mistake, they will always supersede Yes. the experiences we have gone through the period of a mistake. Sure. So never allow a mistake to bring your marriage to an end. Yo. Nalando ke tata ubukho wayithetha ngicima mhlawumbe masitsho nje as a form of recap, understanding the ability of your spouse to receive a message. Yes. Uyamazi ba mhlawumbe uva negusha okanye uyamazi ba ungumuntu othatha kade xa kuthi sokufuna kuyabe understanding yakhe ingaka andizukwazi uvela nje mhlawumbe ndibuze ngendlela ethile endimaziyo. So xa umazi umuntu wakho uye uyazi ba mhlawumbe but let abaphulaphula raise a question. yes, Because kulando ye understanding there are two elements. There is the emotions, there is the mind. sure. Abanye beva ngemizwa. Abeva Get ndikuva kahle. umbona uba awu ayikho sezingqondweni lento isenhlizweni ayikho sezingqondweni Kose ngqondweni isenhlizweni emotions yonke into amagwebu ayakhawuleza amagwebu baphezulu emntwini wami. So mandingamtsiki ngolhlobo mandingambuzi ngolhlobo mandingayiveli ngolhlobo lelo ngoba ungumuntu othi okanye lo ungumuntu osoloko nje mhlawumbe i-over analysis over kuba nomuntu ungumuntu ovale ndingayithethiyo ungumuntu ogubhulula ngapha kwekhabhathi. So uzawuthi ndibuza le abefuna ujonga in between bakhonto ingenye na. So ibalekile into yoba mawumazi tata. I think Thank you very much. Hambe kakuhle man God tata. bless you. Have a lovely Yes, weekend. Weekend. Kuzoba kuhle. Siyabulela tata until next Friday. Siyabuya mos kwa communication because I Yes. feel asikayigqibi the Yes. importance and. Sure. Thank you very much. Thank you so much ngutata Maphinda lawo besincokola naye masikhaleze simkhuphe ngoba nama sendihamba manje sadibana manje baphulaphuli ndizawubethwa mandinishiye nengoma elandelayo sesendiphuma apha. Boys to men, I'll make love to you like you want me to. Papa yindi. Tata, Nkosi makube kuhle. Siyagxothwa apha